Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to DRTSPR special show on Citizens DRTSPR channel today. An important issue, the ongoing controversy in regards Nara Chandrababu Naidu Garis quash petition. So I wanted to again come up with this show to remove the confusion which is prevailing, the anxiety which is there amongst all the citizens, whether it is Andhra Pradesh, Telugu Desam Party, YSR or otherwise. And this interpretation is purely based on the inputs provided by various constitutional experts, which I have been deliberating. Of late, I am also a concerned citizen, and Article 51A makes me so responsible, and the Constitution provides me that right, because I am also a constitutional authority having submitted constitution to myself or ourselves. As such, every Indian is a constitutional authority themselves. Rest Prime Minister to Chief Minister or Cabinet Secretary to Chief Secretary. Public representatives are public servants. Public representatives with specific public duties. Whether it is public representative elected by us, Sarpanch to Lok Sabha, or Cabinet Secretary, Union Cabinet Secretary to Chief Secretary in a state, they all come under Prevention of Corruption Act, PC Act. If they indulge in any act which attracts the Corruption Act, and we will try to discuss what corruption is, corrupt methods, swearing on the oath, if it is not in larger public interest or the Constitution, or for their own whims and fancies, selfish gains, trying to cause hurt to an individual, society, or a state. When it comes to Lok Sabha, a country, they all fall under the gambit of corruption. Because it is not larger public interest, it is not the society, it is not the state, it is not the country. It is for your own selfish aim or goal, you indulge in such activities wherein embezzlement of funds, looting of funds, or such practices which result in favor to others, whether you call it a quid pro quo, and the funds or other benefits rooted to you having caused a having a favorable action to some else, resulting in either favor in the form of money or a building or otherwise, as we witness in CB Chandrababu Naidu's case, embezzlement of funds, they say, when he was the chief minister in 2015-16. And they are clearly stating the amendment which was brought to 1988 Prevention of Corruption Act 2018, a 17A clause was included. And they say, because of 2018 17A amendment, the CID, Andhra Pradesh CID, has not taken any permission from the governor. They say he is the competent authority in this case. So this entire proceeding should be quashed. The case in this skill development scam case should be quashed. I've done a show also, Corruption at Skillfully. But the reason as it may be, whether it is really should be quashed, now they have, it is sub judice from High Court. It has gone to, when High Court struck down the quash petition, every right they have gone to Supreme Court. And again, I am saying corruption, Supreme Court, you are hiring crores of rupees by paying lawyers, advocates. From where is that you are getting such money? That is where the affidavit, when Nara Chandrababu Naidu filed when he entered politics, what was the property? Then how much they could accumulate now in the latest affidavit.
including all his kith and kin. Likewise, everyone, YSR family, YS Jagan, KCR family, KTR, everyone, no one is immune, all politicians. And even in the case of disproportionate assets, the officials too. Because it is public money. And not only that, see, even Andhra Pradesh government had to employ investing public money to the tune of crores of rupees by hiring a senior advocate from Supreme Court, Delhi. It is a public money, our money again. Chandrababu Naidu investing in that is also public money. From where did he earn? How did he earn? Now already Silk Development case and then Amravati Ring Road case, so many cases are there filing up. We are not here to judge. Again, let me make it very clear. We are not here to judge anyone. We are discussing the issue as per rule of law, Constitution invoking Evidential Act, with no enmity against individual, nor animosity against any parties or organizations. And anyone can participate in my show. My mobile number is always there. And as I've received some Gidalur and all, no threatening calls will, because we are doing everything as per rule of law. You have every right to protest or you appear on my show. From wherever you are, I will connect you. That is my promise to you. So in this case too, crores of public money is being invested. That is why where my concern is. Even when Andhra Pradesh government CID is hiring whoever it is, the ex-advocate, whoever it is, by paying so much of money. It is my money, our money. And similarly, from where did he get so much of money per hour? The public representative. That is why this interest and this, to remove this confusion, this show. And the play again, after dismissing in the High Court, they have gone to the Supreme Court with the same play, quash the proceedings as they have not sought prior permission of governor. And citing 17A amended 2018 Act of 1988, amended Act of 17A, Prevention of Corruption Act 2018. Taking that umbrage, Nara Chandrababu Naidu, through his lawyers in Supreme Court, it may come up on 3rd or 4th, we don't know, seeking quashing of all the proceedings in skill development scam case, stating 17A amended Act of 1988, 2018, 17A Prevention of Corruption Act, stating that it is applicable in this case. Now we are going to prove whether it is applicable as per we have done all this show before. It is not applicable. Why not applicable? I'm going to show you very clearly now. Now I'm reading it for you. What is 17A? తెలుగులో కూడా మీకు ఒకసారి చెప్తాను, మళ్ళీ ఒక్కసారి షో చేయడానికి. ఎందుకంటే ఒక బాధ్యత గల పౌరుడిగా ఇక్కడ సిఐడి తరఫున మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమైన పెద్ద అడ్వకేట్లు పెట్టి కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారు కూడా కోట్ల రూపాయలు పెట్టి వెచ్చించి సుప్రీంకోర్టు లాయర్లను చేసుకుంటా ఉన్నారు. సామాన్యులకు ఇది దొరుకుతుందా? ఇదే కరప్షన్ కాదా అంటాను. ఇది కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదా? సామాన్యులకు లేనటువంటి వెసలుబాటు పెద్ద పెద్ద అడ్వకేట్లను కోట్ల రూపాయలు పెట్టి వీరు న్యాయం కోసం కొట్లాడడం, అది కూడా వీళ్ళంతా ఎవరు? ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు. వాళ్ళకి ఇంత డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పెట్టేది ప్రజాధనాన్ని. ఈ ప్రజాధనాన్ని ఈ విధంగా ఖర్చు పెడతా ఉంటే ఇది అవినీతి కాదా అనేది అందరికీ వస్తుంది. అందుగురించి బాధ్యత గల పౌరుడిగా 17A సవరణ చట్టం 2018, ఇదే చట్టం అవినీతి నిరోధక చట్టం 1988, దాని సవరణనే 17A. ఈ 2018 ప్రకారం హైకోర్టు కొట్టేసింది. ఇది నాకు వర్తిస్తుంది, గవర్నర్ పర్మిషన్ తీసుకోలేదు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోతే హైకోర్టు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కొట్టేస్తే వారు మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకు పోయినారు. మనం గతంలో కూడా 2 షోస్ చేశాం, మనం అవినీతి అట్ నైపుణ్యంతో అని కూడా. అక్కడ కూడా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసాం. మళ్ళీ దాని తర్వాత 17A ఈ సవరణ చట్టాన్ని కూడా చేసి ఇది వారికి వర్తించదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే విపరీతమైనటువంటి అయోమయం, ప్రజల సమయం వృధా అవుతుంది, ప్రజల ధనం కూడా వృధా అవుతుంది. కాబట్టి నా బాధ, ప్రజాధనం
వృధా అవుతుంది, ప్రజల సమయం వృధా అవుతుంది. కాబట్టి న్యాయ నిపుణులు, రాజ్యాంగ న్యాయ నిపుణులు వారితో చర్చించి వారు సూచించినటువంటి విధంగా అసలు ఈ 10,000 మీకు అప్లై కానే కాదు అని చెప్పడం, దానికి కొసమెరుపు మీకు చూపించేది ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా మనల్ని అపహాస్యం చేస్తా ఉన్నారు. చంద్రబాబు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ పై విచారణ అక్టోబర్ 3వ తేదీకి వాయిదా. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కుంభకోణం కేసు నమోదు చేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ పై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం విచారణను అక్టోబర్ 3వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 17A కింద గవర్నర్ అనుమతి తీసుకోకుండా తనపై ఏపీ సిఐడి అధికారులు నమోదు చేసిన కేసును కొట్టివేయాలని, దానికి వ్యంగ్యంగా వారు కూడా ఒక బాధ్యత గల పౌరుడు, కేసు పెట్టే ముందు గవర్నర్ అనుమతి లేదు కాబట్టి కేసు కొట్టేయాలంట మిత్రులారా. కానీ బెయిల్ మాత్రం వద్దంట బాబు గారికి, విచారణ వద్దంట, విచారణ కోసం తీసుకునే కస్టడీ అసలే వద్దంట మిత్రులారా. అంటే దీని అర్థం నన్ను వదిలేయండి అని అడుగుతున్నట్టే కదా. మీకేమైనా అర్థమైతే చెప్పండి మిత్రులారా అని రాజ్బోడా గారు అంటే తనదైన శైలిలో ఎవరికైనా అనుమానాలు వస్తాయి. అందుగురించి ఈ విపరీతమైనటువంటి అనుమానాల నేపథ్యంలో మళ్ళీ ఒక్కసారి స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం. 17A కింద గవర్నర్ అనుమతి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఈ సవరణ, అవినీతి నిరోధక చట్ట సవరణ 2018 వర్తించదు. ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాం. సెక్షన్ 17A ఆఫ్ ది న్యూ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2018, ఇవన్నీ ది గెజెట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి 12. దీంట్లో మొత్తం అంతా చెప్పుకుంటూ నేను ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్కే వస్తా ఉన్నాను. ఇదన్నీ ఉన్నాయి మీకు ఇక్కడ చూడండి. 17A ఏం చెప్తుంది అంటే, నో పోలీస్ ఆఫీసర్ షెల్ కండక్ట్ ఎనీ ఎంక్వైరీ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు ఎనీ అఫెన్స్ అలెజ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ కమిటెడ్ బై ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్, కైండ్లీ అండర్స్టాండ్, బై ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ where the alleged offense is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties without the previous approval. Evarikada, in the case of a person who is or was employed at the time when the offense was alleged to have been committed in connection with the affairs of the union of that government. One case, union government law, who has been appointed. In the case of a person who is or was employed at the time when the offense was alleged to have been committed in connection with the affairs of a state of that government. This is state government. In the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offense was alleged to have been committed. This is a broader case. In the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offense was alleged to have been committed, provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other persons. Provided that no such approval shall be necessary. ఈ కేసెస్ కూడా చెప్పారు అక్కడ. ఇక్కడ అరెస్ట్ ఆఫ్ ఎక్కడైతే ఇమ్మీడియట్ గా బ్రైబ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా ఆర్ అటెంప్టింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ అన్డ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ఎనీ అదర్, తనకైనా మిగతా వారి కోసమైనా చేస్తా ఉంటే అక్కడ కూడా ఇది వర్తించదు. ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ ది కన్సర్న్ అథారిటీ షెల్ కన్వే ఇట్స్ డిసిషన్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 months which may for reason to be recorded in writing by such authority be extended by a further period of 1 month. ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుంది? In the case of first will come, no, in the case of a person who is or was employed at a time when the offense was alleged to have been committed in connection with the affairs of the union of that company. Here he is clearly stating employed. That means he is an employee. Employee of whom? Of the union government. Because he is looking after the affairs of the union, so he is a public servant. In the definition, committed by a public servant. Who is that public servant? He is here in the A, an employee of the central government. That means the central government employee in due course in that matter
if he has done something, then the service rules will apply because he is from central government. The central service rules will apply and they have to take the appropriate permission from the central authority who has the power to remove him. Keep this in mind. మొదటి దాంట్లో ఏంది అంటే అధికారి, ఇక్కడ అధికారి గురించే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీఓ మంత్రుల గురించి కాదు. ఏ అధికారి? కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేసేటువంటి అధికారి, వారికి అధికారికంగా ఆ పనిచేసేటువంటి సర్వీస్ రూల్స్ అంటాం మనం, ఆ సేవ నియమ నిబంధనలు, ఆ బాధ్యత నియమ నిబంధనలు ఏవైతే దానికి అనుగుణంగా ఆ కేంద్రంలో పనిచేసేటువంటి అధికారిపై ఆ ఎవరైతే తనను పదవి నుంచి తొలగించేటువంటి అధికారం ఉంటుందో ఆ అధికారి అనుమతి అవసరమని, ఇది కేంద్రానికి సంబంధించిన విధులలో అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్రంలో పనిచేసే అధికారి ఇటువంటి వాటికి ఏదైనా వారు గుర్తెరిగితే పోలీసు వారు కేసు ముందుకు పోయే ముందు ఆ అధికారిని తీసేటువంటి హక్కు ఉన్నటువంటి అధికారితోన కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యవస్థల్లోన వారికి అనుమతి తీసుకోవాలా. రెండో అంశం, ఇన్ ది కేస్, సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ ఆర్ వాజ్ ఎంప్లాయిడ్ at the time when the offense was alleged to have been committed in connection with the affairs of the state of that government. Now here the second offense committed by the state government employee. During that offense, if this employee has been involved, the concerned police, the IO, has to take the permission of the authority who is a competent authority. Competent authority means who can remove this state government. Here it applies to the state government employee only. Where is the MLA MP? So clearly public servant is the definition of a central government employee, first case. This second case is state government employee. During that offense, if you found him to be involved, if you want to register an FIR or go ahead with the prosecution and all, you need to take prior permission from the competent authority. Who is the competent authority in the second case of the state? Who has got the authority to remove him. రెండో విషయంలో కూడా ఆ అవినీతి ఆరోపణ కానీ అది జరిగినప్పుడు ఈ అధికారి అక్కడ పనిచేసినట్టు ఉంటే ఏదైతే విచారణ చేసేటువంటి పోలీసులు కానీ, సిఐడీలు కానీ, సిబిఐ కానీ, ఎవరైనా కానీ, వారు ఈ పనిచేసే అధికారి పైన ఉన్నటువంటి అధికారి, ఈ పనిచేసేటువంటి అధికారిని తొలగించే అధికారం ఉన్నటువంటి ఆ వ్యవస్థ గల అధికారితోన ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలా. సో ఇప్పుడు మీకు అనుమానాలు పోయినాయి కదా. 17A అనేది 17A సవరణ అనేది ఏ ప్రకారం, మొదటి దాని ప్రకారం కేంద్రంలో పనిచేసేటువంటి అధికారి ఆ అవినీతి పాల్పడ్డప్పుడు, ఆ సమయంలో పాల్పడ్డప్పుడు 17A మొదటి దాంట్లో కేంద్ర అధికారి ఆ సర్వీస్ రూల్స్ నియమ నిబంధనల ప్రకారము తనను తొలగించే హక్కు ఎవరికైతే ఉంటుందో వారి అనుమతి తీసుకోవాలా. ది వన్ హూ హ్యాస్ గాట్ పవర్ టు రిమూవ్ హిమ్, ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, వెన్ హీ హ్యాస్ ఫౌండ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ కరప్షన్, దే హ్యావ్ టు సీక్ ది ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ దట్ కంప్లీట్ అథారిటీ యాజ్ పర్ సర్వీస్ రూల్స్ హూ హ్యాస్ గాట్ అథారిటీ టు రిమూవ్ హిమ్. Second case, in the case of state also, state employee is found to be involved in corruption activity. The authority who has got, as per the state service rules, the authority who has got the authority to remove him from the service, from him you should take the prior approval. రెండో విషయంలో కూడా కేంద్రం రాష్ట్రంలో పనిచేసేటువంటి అధికారి అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, ఆ సమయంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఆయనను తొలగించే హక్కు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారి అతని అనుమతి తీసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ దిస్ 2 sections doesn't apply to Nara Chandrababu Naidu. As per service rules, central government authority, as per service rules of state government authority, prior permission is required from these 2 authorities. Now the third cause, in the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offense was alleged to have been committed, if it is not for a central government employee or a state government employee or any other
person who is under the competent authority. That means who has got power to remove him, who is working under him. He has the authority. Who has the authority to remove him? The police or investigation officer, CID, CBI should take prior permission of such authority. అక్కడ కేంద్ర రాష్ట్ర ఉద్యోగులు కాకుండా ఇతరాతర వేరే ఉద్యోగి ఎవరనైతే ఆ ఉద్యోగిని తొలగించే హక్కు ఎవరికైతే ఉంటుందో వారితో అనుమతి తీసుకొని సిఐడి గాని సిబిఐ గాని విచారించే అధికారి ఐఓ గాని ముందుకు పోవాలా అని 17A 17A సవరణ చెప్తా ఉంది. ఇంకా క్లియర్ అయింది కదా. ఇంత క్లియర్గా ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత ఈ చట్టం 17A సవరణ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసులో వారికి ఏ విధంగా వర్తిస్తుంది? ఎందుకు ఈ అయోమయం? ఏ విధంగా వర్తిస్తుంది? ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది, ప్రజల సమయం వృధా అవుతుంది. రోజు పొద్దున్న లేస్తే మీడియాలో ఇదే కదా. అందు గురించే నేను మరొకసారి మీకు నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Who comes under 17A? Public servant, an employee of central government, and the authority who can remove him, they have to take permission from him, prior permission, prior approval. And the second case, the state government official, if found involved in corruption case, they have to take, CID or CBI or police have to take the prior permission of the authority who has power to remove him. In both the cases, state. So it is a public servant. From where do you get public representative or MLA or MP or as a former chief minister? And the third case is any other person similar to that. From whom should they take the permission? From the competent authority. Competent means who can remove him from the service. You got my point? Who can remove him from the service? The CID or CBI or investigating authority should take prior approval. So through these three incidents, ఈ మూడు కేంద్రం రాష్ట్రం ఇతరాతర అధికారులు అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆ సమయంలో అవినీతిలో ఇరుక్కుంటే వారిని తొలగించే హక్కు ఉన్నటువంటి అధికారితో ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలా? ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుంది? కేంద్ర అధికారికి, రాష్ట్ర అధికారికి. అదే విధంగా ఇద్దరు కాకుండా, అంటే మనం కార్పొరేషన్లు వేరే వేరే అంటాం కదా, ఆ అధికారులను తీసుకునే ముందు వారిని తొలగించే హక్కు ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోనే మనం అనుమతి తీసుకొని ముందుకు పోవాలా? అంటే ఇది కేవలం పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఎంప్లాయీస్, పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇన్ దీస్ త్రీ ఇన్స్టెన్సెస్, యాజ్ పర్ 17A amended Act of 1988, 2018 amended Act of 1988 Prevention of Corruption, this applies, 17A applies to permanent government employees, whether it is central government, state government, or any other employee. That means maybe corporation, I'm thinking so, I'm trying, or any other employee. In this case, when they are found to be involved in corruption, you need to take permission of competent authority. Competent means who has power to remove him. In union central government employee case, state government employee case, or other case, maybe corporation or any, you have to take permission from the competent authority, the one who has got power to remove him, before they proceed with this case if they are found to be involved in corruption. Now, where is the question of Nara Chandrababu Naidu's play here? I don't see, because this doesn't apply to a public representative. Why this confusion? ఎందుకు ఈ అయోమయం? ఇది ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు ఇది వర్తించదు. ఇంత క్లియర్గా ఉన్న తర్వాత 2018లో వచ్చింది చట్టం కాబట్టి మేము కేసు 2016లోనే మేము బుక్ చేసినాం, దీన్ని కేసు రిజిస్టర్ చేసినామని సిఐడి చెప్పినా లేదు. ఎప్పుడైనా కూడా ఇది ఈ 17A సవరణ ముఖ్యమంత్రికి, ఎందుకంటే గవర్నర్ పర్మిషన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి వర్తించదు, ఇది వర్తిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కొట్టివేయండి. ఫర్ దట్ రీజన్ ఇట్ అప్లైస్ టు చంద్రబాబు నాయుడు, యూ హ్యావ్ టు క్వాష్ అని. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ a sort of misguidance or wrong interpretation of the law. Again, I am requesting everyone, kindly prove us wrong.
My mobile number is 9440465339. And I am doing this show with the sound knowledge after the proper interpretation and the guidance of the constitutional experts. You are most welcome to challenge us to prove us wrong. So in this case, where is the question of 17A being applicable to the Nara Chandrababu Naidu's case? He is a public representative, whereas 17A amendment applies to union, state government employees, permanent employees, or other employee, maybe from the corporation, wherein they have to seek the prior approval of the competent authority, one who has got power to remove them. CID or CBI should seek permission from such competent authority who has got the power to remove union government permanent employee or state government permanent employee or other employees, maybe corporation employees, if they are found to be indulging in corruption or indulged in corruption. So Prevention of Corruption Act applies to them. So Nara Chandrababu Naidu's case is totally different. It doesn't apply to him. Why? Because now I am going to come to very clearly what is the definition of representative. Like Nara Chandrababu Naidu, he is an elected MLA, another elected MP to the Lok Sabha. Only after MLA only you become MLA or MLC only you become what? A chief minister or an opposition leader, or because once you gain the majority during the elections, the party legislature party elects you as the leader of the party, and Election Commission of India notifies it, and the elected leader goes to the governor and submits his request to invite him, stating that he is the elected leader of the largest party in that legislature or in the Lok Sabha, approved by the Election Commission of India, because it has to notify the elected MLAs or Lok Sabha MPs or MLCs, whatever it is. So he goes to the governor with a request that I am the leader of the largest group elected by people. So you invite me, you swear in me as the chief minister. You got my point? That is where the governor role comes as per Article 164. Now, does governor have the power to remove him? To remove a chief minister? No power. Governor has no power to remove an elected chief minister. We have cited 1991 Ramesh Bhandari's case, Uttar Pradesh, when he removed Kalyan Singh cabinet. Allahabad High Court immediately dismissed that order and it reinstated Kalyan Singh government. And recent case in Tamil Nadu, even a minister, when he was removed on corruption charges by the governor, Tamil Nadu governor, he has to be reinstated by the governor because governor has no power. That means here in this case, as per Article 164, flows in through Article 163, governor will swear in the largest party's leader as the chief minister. On the advice of the chief minister, he will swear in the council of ministers. So governor has no power vested in him to remove the chief minister, not for that matter, even the minister, has been proved in recent case in Tamil Nadu. Prior, in Ramesh Bhandari's case, when they removed Kalyan Singh as Uttar Pradesh chief minister, including his ministers, Uttar Pradesh High Court immediately reinstated, stating that governor has no power vested in him to remove. Why am I saying this is, even for say for agreement, 17A clearly says any competent authority here. Here clearly it says the competent authority. Now who is the competent authority? In this case of the competent to remove him from his office at the time when the offense was alleged to have been committed. Who is the competent authority? Does governor have permission, power vested in him to remove the chief minister or a minister? When the government doesn't have any power to remove, then how can he become a competent authority as per 17A 2018 Amended Act of 1988 Prevention of Corruption Act?
ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ నౌ. ఎప్పుడైతే గవర్నర్ దగ్గరికి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి పార్టీ శాసనసభలో పెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించి ఆ పార్టీలో లెజిస్లేచర్ శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఆ నేత గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అది కూడా ఎలక్షన్ ఎన్నికల సంఘం నిర్ధారించిన తర్వాత గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నన్ను ఈ శాసనసభలో పెద్ద పార్టీ నన్ను నా పార్టీ ఎన్నుకున్నది, నన్ను మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారానికి ఆహ్వానించండి అని ఆ ఎన్నుకున్న నేతపై గవర్నర్కు ఇస్తే ఆర్టికల్ 164 ప్రకారం గవర్నర్ వారిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. అదే ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకే మిగతా మంత్రులను వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. గవర్నర్ ఇంతవరకే. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు రమేష్ భండారి 1991లో కళ్యాణ్ సింగ్ ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేస్తే అలహాబాద్ హైకోర్టు వెంటనే నీకు అధికారం లేదు అని పునః ప్రతిష్ఠించింది. అదేవిధంగా నిన్న మొన్న తమిళనాడులో గవర్నర్ ఒక మంత్రిని తొలగిస్తే తక్షణమే వల్ల ఆయనను పునః ప్రమాణాన్ని స్వీకారం చేయించాల్సినటువంటి అవసరం గవర్నర్కి వచ్చింది. అంటే గవర్నర్ అనే అధికారి రాజ్యాంగబద్ధంగా వారికి ముఖ్యమంత్రిని కానీ మంత్రులను కానీ తొలగించేటువంటి హక్కు లేనే లేదు రాజ్యాంగబద్ధంగా. అందుగురించే వారికి ఆ హక్కు లేదు కాబట్టి 17A సవరణ ప్రకారం ఎవరికైతే ఆ హక్కు ఉంటుందో, తొలగించే హక్కు ఉంటుందో, ఆ కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారులను ఆ అధికారిని చేతనే వారు ముందస్తు వారు అనుమతులు తీసుకోవాలని అక్కడ చెప్పింది. ఇక్కడ గవర్నర్కు కేవలం ఆహ్వానించి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించే హక్కు మటుకే ఉంది ముఖ్యమంత్రి. మిగతా మంత్రులను వారు నియమించాలన్నా గవర్నర్కి హక్కు లేదు. ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకే మిగతా మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. అంటే ఇక్కడ గవర్నర్కు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎటువంటి అధికారము ముఖ్యమంత్రిని కానీ రాష్ట్ర మంత్రులను కానీ తొలగించే హక్కు లేదు. అంటే 17A సవరణ చట్ట ప్రకారం 2018 చట్ట ప్రకారం గవర్నర్కు ముఖ్యమంత్రిని కానీ మంత్రులను కానీ తొలగించే హక్కు లేదు కాబట్టి ఈ 17A సవరణ 2018 చట్టం, అవినీతి నిరోధక చట్టం ఇక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు వర్తించదు. ఇది మీకు ఇప్పుడు అర్థం కావాలి. మళ్ళీ అసలు సుప్రీంకోర్టు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది వీళ్ళను అరెస్ట్ చేసే ముందు. అవి ఏంటో ఇప్పుడు మేము చూపిస్తాను. ఇక్కడ కూడా చాలా క్లియర్గా, అక్కడ కూడా ఇదే పుదుచ్చేరిలో ఇది ఎప్పుడు జరిగింది 7/11/2020లో అక్కడ కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. టు ది సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ పుదుచ్చేరి, ఆఫీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ కమ్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఫర్ పుదుచ్చేరి, వారితో సలహా తీసుకున్నారు. లీగల్ ఒపీనియన్, ది టెలిఫోనిక్ క్వైరీస్ రేజ్డ్. ఏంది క్వశ్చన్ 1, whether a member of the legislative assembly is a public servant for the purposes of the offenses under the Prevention of Corruption Act 1988. yes, clear గా చెప్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, whether a member of the legislative assembly is a public servant అంటే ఈ అవినీతి నిరోధక చట్ట ప్రకారం వారు కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనే దాయిరాలో వస్తారా? ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. అక్కడ సర్వెంట్ అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారులు, ఇక్కడ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధి. ఆ డెఫినేషన్ కూడా వద్దాం. ఎస్, ది 1988 యాక్ట్ కంటైన్స్ ఇట్స్ ఓన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది టర్మ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండర్ సెక్షన్ 2C, and as per section 2C 8 subclause, any person who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty is a public servant. అర్థమైంది కదా? వారిని కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటారు. ఏంది? ఎనీ పర్సన్ హూ హోల్డ్స్ an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty is a public servant. ఎన్నుకోబడ్డేటువంటి ప్రజాప్రతినిధి కూడా మనం పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎందుకు అంటామంటే, అతను ఆ ఎన్నుకోబడ్డటువంటి అధికారి, ఎన్నుకోబడ్డటువంటి వాడు కాబట్టి he is authorized or required to perform any public duty. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి వాడు కాబట్టి ప్రజా ప్రయోజనం ఆరు ప్రజల బాధ్యత, ప్రజలకు సేవ చేసే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి అతన్ని ఎన్నుకున్నారు. ఆ పబ్లిక్ డ్యూటీ, ఆ ప్రజాసేవ ఏంది? పబ్లిక్ డ్యూటీ, ఏ డ్యూటీ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ విచ్ ది స్టేట్, ది పబ్లిక్ ఆర్ ది కమ్యూనిటీ అట్ లార్జ్ హ్యాస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ పబ్లిక్ డ్యూటీ అంటే ఆ ప్రజా బాధ్యత. డ్యూటీ అంటే బాధ్యత. ఏమి?
in discharge of which the state, the public or the community at large has an interest. ఇక్కడ ఏముంది? ది స్టేట్ అంటే రాష్ట్రం వారు చేసే బాధ్యత, నిర్వర్తించే బాధ్యత డిశ్చార్జ్ దేని గురించి? ఆ రాష్ట్రం గురించి కానీ, రాష్ట్ర ప్రజానీకం గురించి కానీ, ఆ సమాజం గురించి కానీ, ఆ హితంలోనే ఇది అని. ఎటువంటి బాధ్యత? పబ్లిక్ డ్యూటీ. పబ్లిక్ డ్యూటీ మీన్స్ ఏ డ్యూటీ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ విచ్ ది స్టేట్, ది పబ్లిక్ ఆర్ ది కమ్యూనిటీ అట్ లార్జ్ హ్యాస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఈ ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజా ప్రతినిధి తన సేవలు రాష్ట్ర హితంలో కానీ, ప్రజాహితంలో కానీ, సమాజ హితంలో కానీ చేసేటివే ఆయన సేవలు. కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఆఫ్ ది హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా in PV Narasimha versus State has held that MPs and MLAs are public servants and can be prosecuted. వారిని కూడా అప్పుడు పివి నరసింహారావు కరప్షన్ కేసు అయింది కదా, ఓట్ క్యాష్ ఫర్ ఓట్ కేసులో కూడా అయినప్పుడు 1998లో కూడా పివి నరసింహారావు వర్సెస్ స్టేట్ కూడా ఇట్ హాస్ హెల్డ్ దట్ ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అండ్ కెన్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్. వారు ప్రజాప్రతినిధులు కాబట్టి, ప్రజల సేవకులు కాబట్టి they can be prosecuted for the offense under the act. ఈ అవినీతి నిరోధక చట్టం ప్రకారము వారిని కూడా శిక్షించొచ్చు. ఎందుకు అంటే వారు ప్రజా సేవకులు కాబట్టి. ది సెడ్ జడ్జిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ కన్సిస్టెంట్లీ ఫాలోడ్. ఆ రోజు నుంచి ఇది దీని కింద అన్ని రాష్ట్రాలు కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, సిఐడి కానీ, పోలీసులు దీన్ని the said judgment has been consistently followed and the proposition is reiterated in Abhay Chautala versus CBI in 2011. అదే పివి నరసింహారావు 1998 జడ్జిమెంట్ ను వారు ఇచ్చిన తీర్పును కాలక్రమేణా దాన్నే పాటిస్తూ దాన్నే శిరోధారంగా భావిస్తూ వస్తా ఉన్నారు. ఈ అభయ్ సింగ్ చౌటాలా వర్సెస్ సిబిఐ కేసులో కూడా 2011లో కూడా దాన్ని ధృవీకరించారు. ఏది? 1997 తీర్పును. Question 2. If so, whether sanction has to be obtained under section 19 against the MLAs and from whom? This is important. Now we are clear what a public servant, what a public duty is, whether Prevention of Corruption Act applies to him or not. ఇప్పుడు మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా ప్రజా సేవకుడు అంటే ఏంది, ఆ ప్రజా సేవకుడు బాధ్యతలు ఏంటి, వారికి అవినీతి నిరోధక చట్టం వర్తిస్తుందా లేదా, అది అయింది కదా. నెక్స్ట్, ఇఫ్ సో whether sanction has to be obtained under section 19 అగేన్స్ట్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఫ్రమ్. ఇదే నిజమైతే ఈ ఎమ్మెల్యేలు, ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేనే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు, ఎంపీనే ప్రధానమంత్రి అవుతాడు, ఎమ్మెల్యేనే మంత్రి అవుతాడు, ఎంపీనే కేంద్ర మంత్రి అవుతాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అట్లా ఎన్నుకోబడినట్టు వారు అంటే సెక్షన్ 19 కింద వారిపై చర్యలు తీసుకోవచ్చా? వారిపై చర్యలు తీసుకునే ముందు ఎవరిని ఆశ్రయించాలా ముందస్తు అనుమతి కోసం? It has been held in PV Narasimha Rao Supra that there is no authority who can remove them from office and therefore no sanction under 19 section is required. చాలా క్లియర్ గా చట్టం చెప్తా ఉంది. ఈయన ఏమంటున్నారు? పివి నరసింహారావు సుప్రా కేసులో దట్ దేర్ ఇస్ నో అథారిటీ టు రిమూవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్. నేను మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నా, ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యే కానీ, శాసనసభ సభ్యుడు కానీ, ఎంపీ లోక్సభ సభ్యుడు కానీ వారిని తొలగించే హక్కు ఎవరికి లేదు. సో అందుగురించి ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదు. ఇక్కడ అందుగురించే చంద్రబాబు నాయుడు కేసు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 17A వారికి వర్తించదు. ఎందుకంటే ఆయన ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధి. అర్థమైందా? మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ సిటిజన్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ దేర్ ఇస్ నో ప్రయర్ శాంక్షన్ ఆర్ పర్మిషన్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నర్ in this case of Chandrababu Naidu. For that matter, any MLA, Chief Minister, any MP, Prime Minister, or any MLA, Minister, or any MP, Union Minister, you don't need any prior permission from anyone because no one can remove them. ఎందుకు గవర్నర్ ఇక్కడ కానీ, అక్కడ అవసరమైతే అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఎవరి అనుమతులు అవసరం లేదు అని. ఎందుకంటే వారిని తొలగించే హక్కు గవర్నర్కు లేదు, అక్కడ ప్రధానమంత్రి. అందుగురించే ఎవరి అవసరం లేదు అనుకుంటూనే, however, considering the scheme of provisions in order to avoid misuse, the Supreme Court has directed taking the permission of the Speaker of the concerned Legislative Assembly before filing of the charge sheet. Kindly, clearly understand,
However, considering the scheme of provisions in order to avoid misuse, the Supreme Court has directed taking the permission of the Speaker of the concerned Legislative Assembly before filing of the charge sheet. అయినా ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేను కానీ ఎంపీని కానీ తొలగించే అధికారం ఎవరికీ లేదు. 17A గోవింద, 17A doesn't apply because governor is not a competent authority, because no one can remove an MLA or an MP. కానీ కొన్ని దీంట్లో మీదుగా వారు ఎవరైనా ఈ చట్టంలో పర్సనల్గా వ్యక్తిగత కానీ పరోక్షంగా కానీ కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడవచ్చు అనే అనుమానంతోనే వారు ముందస్తు అనుమతి స్పీకర్తోనే తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఛార్జ్ షీట్ అయ్యేటప్పుడు, ఎఫ్ఐఆర్ అప్పుడు కాదు, ఎఫ్ఐఆర్ దీంట్లో కాదు. అందుగురించే కింద అక్కడ కోర్టు, విజయవాడ కోర్టు కరప్షన్ జడ్జ్, ఏసీబీ జడ్జ్ సరి అయినటువంటి నిర్ణయం దీని వల్లనే తీసుకున్నది. ఆమెను బదులాన్ చేస్తా ఉన్నారు. దే ఆర్ ట్రోలింగ్. షీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సిటిజన్, కన్సర్న్ సిటిజన్, ఎ ఉమెన్. వి షుడ్ రెస్పెక్ట్. We should go as per rule of law. Why should we go for personal vilification when the law is very clear? Stated law is very clear. Chala clear ga ikkada చెప్పబడ్డది. Because there may be any misuse of any reasons, either personal or grudges or any otherwise. For that reason only, they have to take the prior permission, whether it is CID, CBI or anyone, have to take the prior permission of the speaker before filing of the charge sheet. I hope it is clear now. In Chandrababu Naidu's case, 17A doesn't apply, and he is a public servant elected by people. He is to perform public duty in vis-a-vis in the interest of the state, public, or the society in the larger interest. In their interest only they have to do. And Prevention of Corruption Act is applicable to them. And any prior permission is needed? No prior permission is needed. Why? Because no one can remove an MLA and MP, neither governor nor anyone else. But Supreme Court said, because there may be misuse, personal grudges may be there, it clearly states a prior permission in PV Narasimha Rao Supra case. 1998, that is when the Corruption Act came. They state a prior permission of the speaker is needed before filing of the charge sheet, not for the FIR, not for the inquiry. You understood? Even here also, we are having, even this should be amended, because a speaker is also elected from the party, same party. Will a speaker allow any chief minister or any minister or from that party? He will allow opposition, but will he allow the same party? That also has to be amended further. And this was read by the Honorable High Court of Kerala in State of Kerala versus K. Karnakaran 2003 case Supreme Court, by reading the requirement in accordance with the further dicta of the Honorable Supreme Court of India in Prakash Singh Badal and R.S. Nayak cases, that is necessary if the accused is still the MLA of the same assembly, the office of which he abused. They are citing so many instances and clearly stating if the MLA is the same member of the assembly which he abused in this corruption filing of the case. ఈ ఎమ్మెల్యే కూడా అదే విధాన సభలో ఉండి ఇప్పుడు ఉండి గత సభలో ఇటువంటి అవినీతికి పాల్పడితే ఇది ఖచ్చితంగా దానికి అమలు అవుతుందని దానికి చెప్పడానికే కేరళ వర్సెస్ కర్ణాకరన్ అదే ఉంది. మళ్ళీ ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ అండ్ ఆర్ఎస్ నాయక్ citations here. Therefore, if a particular MLA of the current assembly has abused his current office and that the charge sheet is to be filed, and that as on date of the filing of the charge sheet, if he still is the MLA, then permission of the speaker is to be taken. So it is a settled law. Therefore, if a particular MLA of the current assembly has abused his current office and that the charge sheet is to be filed, and that as on date of the filing of the charge sheet, if he is still the MLA, then the permission of the speaker is up. If he is MLA only, MP only, they will attract of the current. If he is ex-MLA, ex-MP, ex-chief minister, ex-prime minister, I don't think this is applicable for them. You have to be very clear. So, why am I stating all this thing is concerned citizens, whistleblowers, don't worry. Expose the corruption.
దట్ ఈస్ ది స్కర్జ్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ. ఎందుకంటే అవినీతిని బయట పెట్టేటువంటి మహానుభావులారా, పౌరులారా భయపడకండి. చాలా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చట్టం చెప్తా ఉంది. వారు ఎమ్మెల్యే అయితే గెలిచి ఇప్పుడు ఆ రోజు చేసిన తప్పు ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఈ స్పీకర్ కూడా ఇప్పుడు వారికి అనుమతించవచ్చు, ఆ స్పీకర్ ఇవ్వాలని లేదు. అసలు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కాకపోతే మంత్రులు, ప్రధాన మంత్రులు ఎవరైనా వారిపై అవినీతి నిరోధక చట్టం చర్యలు వర్తిస్తాయి. కాబట్టి అవినీతిని రూపం మార్పేది తప్ప సమాజం బాగుపడదు, రాష్ట్రం బాగుపడదు, దేశం బాగుపడదు. కాబట్టి ఈ చట్టాలు చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. మీరు ఎవరైనా కూడా ఈ చట్టాలలో మీరు పోవచ్చు. సో ఐ హోప్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ once again why this 17A Act is not at all applicable in the case of Nara Chandrababu Naidu. The case is coming up and I have done already a show here. This show is also there. Now I am doing this latest show for clearly to make people to understand, right? So I am writing everything in the flyer poster so that people understand. And I request everyone to participate in my show. You prove me wrong, I will invite you. My mobile number, let me reiterate again, 9440465339. I only hope the concern, all the concern, the Supreme Court, right from High Court to Supreme Court will take cognizance, and all the bar associations also will take cognizance of 17A 2018 amendment of 1988 Prevention of Corruption Act. And we have clearly shown with evidences, legal evidences, that 17A amended 17A amended Act of 2018 is not at all applicable to Nara Chandrababu Naidu. There is a settled law very clearly opined by the public prosecutor of Puducherry, again their superintendent of police. There also he had similar situation wherein whether MLAs, elected MLAs and MPs can be prosecuted or not. Can they come under Prevention of Corruption Act or not? They said yes, they come under that. Can they be prosecuted or not? Yes, they can be prosecuted. Any prior permission is needed or not? There is no prior permission needed, because no one can remove an MLA. So that governor is not a competent authority. No prior permission of an MLA. MLA becomes a minister, chief minister, needed at all. But Supreme Court, whether it is P.V. Narasimha to Badal cases, has opined, has clearly opined that there may be any provisions of misuse, thinking that there may be any misuse. It clearly stated, this is not a thumb rule. Once it clearly stated that elected MLAs, MPs, because elected MLA will become the chief minister and minister, elected MP will become the prime minister or minister. When it clearly stated that they can be prosecuted under Prevention of Corruption Act 1988 and even amended 17A, the law is clearly stated, elected MLAs, MPs, ministers, chief ministers, or whoever it is, can be prosecuted under Prevention of Corruption Act 1988. Prior permission is only needed before filing of charge sheet, that too from the speaker in the case of MLAs and MPs. So 17A amended act doesn't apply to MLAs and MPs. Here in this case, Nara Chandrababu Naidu's case. Why this confusion? Whether it is CID, AP, CID stating that amended act was brought in 2018, it doesn't apply. The public prosecutor's legal opinion to that superintendent of police is very clear that there is no permission needed to prosecute or for sanctioning under the Prevention of Corruption Act against MLAs or MPs, because no one can remove them. No governor or anyone can remove them. That is why we have been demanding there should be reforms. The elected people should recall this elected MLAs, MPs or MLCs, right from sarpanches or corporators, because if they indulge in corruption, if they forget their duty, what is their duty? It is clearly defined here. Their duty for the state, public or society, in their interest. Actions should be in their interest. If they forget this, if they indulge in corruption,
if they ignore them, if they harass them, we should have that recall facility. That is why electoral reforms are needed. And it is very clear, 17A amended 2018 Act of 1988, Prevention of Corruption Act, doesn't apply to Nara Chandrababu Naidu because he is an elected representative, an MLA. No one has power to remove him. Just to guide or to see that there is no misuse of the provision, Supreme Court, in whether it is P.V. Narasimha Rao upheld in Badal or state of Kerala versus Karnakaran case, it stated need the prior approval of the speaker only, that too before filing of charge sheet. It is very clear. It is a settled law. And if it is an ex-MLA, ex-MP, no need. The ex-chief minister, I don't think they need anything. They will have any immunity as per the Prevention of Corruption Act. This 17A Act doesn't apply to elected public servants, MLAs or MPs. It is applicable to government, central government employee, state government employee, or other employee. They have to take permission from the authority, the competent authority who has power to remove him. Clearly understand, from the competent authority who has power to remove central government as per service rules, central government service rules, state government employee as per state government service rules, if they are found or if they were found to be indulging or indulged in corruption activities. Only it applies to public servant or central government or state government employee. But here public servant, elected representatives like MLAs, MPs, this act, amended Act of 17A, doesn't apply because no one can remove an MLA or MP. So for that reason, their play that prior permission of governor is needed doesn't apply in this case. The interpretation of 17A is very clear. No prior permission from our governor is needed in filing an FIR, in conducting a trial. 17A amended Act doesn't apply because here public servant, elected representative also comes under the Prevention of Corruption Act. He can be prosecuted and he is an elected representative. No one can remove him. So there is no competent authority to remove him except just for the misuse of provisions. They have to take prior permission of the speaker only before filing charge sheet. So it is very clear. Charge sheet file చేసే ముందు మట్టుకే ఎమ్మెల్యేల పైన ఎంపీల పైనటువంటి అవినీతి నిరోధక చట్టం ఏదైతే వారు సిఐడి గాని సిబిఐ గాని వారిపై విచారణ చేస్తుందో చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందు మట్టుకే స్పీకర్తోనే తీసుకోవాలి తప్ప మీరు ఎఫ్ఐఆర్ గాని ముందు విచారణ అరెస్టులు వాటికి ఏది అవసరం లేదు అనేది ఈ చట్టం చెప్తుంది. అది కేవలం కేంద్ర రాష్ట్ర ఉద్యోగులు సర్వీస్ నిబంధనలకు లోబడి వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ వారిని తొలగించే హక్కు అక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను తొలగించే హక్కు గవర్నర్కు లేదు, నా ప్రెసిడెంట్కు లేదు. కాబట్టి వీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ చట్ట సవరణ వారికి వర్తించదు. చంద్రబాబు నాయుడు కేసుకు వారు ఏదైతే సుప్రీంకోర్టుకు పోయినరో ఇది వర్తించదు. ఈ చట్టాల ప్రకారం మీకు ఏదైతే ఆధారాలు చూపించినామో దాని ప్రకారం ఎవరైనా దీన్ని మీరు ప్రతిఘటించదలుచుకుంటే నా నంబర్ 9440653339 మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు. వ్యక్తిగత దూషణలకు కానీ దానికి పోకుండా మీరు వస్తే మనం ఇదే విధంగా చర్చిస్తాం. మీరు తప్పని నిరూపించండి. నేను ఆధారాలతో 17A ఏంది, అదేవిధంగా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పుదుచేరి అక్కడ ఉన్న సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్కు ఈ అవినీతి నిరోధక చట్టం ఎమ్మెల్యేలకు ఎంపీలకు వర్తిస్తుందా లేదా, వారు ఎవరితోనైనా వారి మీద చట్టపరంగా అవినీతి నిరోధక చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునే ముందస్తు అనుమతి ఎవరితోనో తీసుకోవాలా లేదా అన్ని కూడా ఆధారాలతో మీ ముందర పెట్టాం. దట్ ఈస్ వై నో కన్ఫ్యూషన్. 17A 2018 Amendment Act of 1988 Prevention of Corruption Act doesn't apply to elected public servants like Nara Chandrababu Naidu or anyone. It is very clear. It is a settled law. Why this confusion? This confusion should be removed. Kindly do justice, whether it is AP government or the other legal luminaries by
making it very certain so that people will not lose their precious time and public money. The state also will not lose the public money. The state exchequer will be saved of this money, which can be invested in welfare and development schemes. As a concerned citizen, that is my request. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. My number 9440465339. It has got both Google Pay and Phone Pay. Anyone who wishes to contribute can directly do the transfer through either Google Pay or Phone Pay through 9440465339. These all channels are in larger public interest only. Thank you very much. Satyameva Jayate. We want democracy to survive, come whatever may. Prajaswamyam Vardillala, Satyameva Jayate. Satyame Gelavala.